Режисера на филма «Сатурн» Луис. Моля. You have to. Now they will put the light. Is everyone understand English or you need translation? Translation. Okay. Значи, това е режисьора, който дойде до нас от Португалия на филма «Сатурн». Ако помните за това семейство, което загуби сина. И аз сега ще дам първия въпрос и моля подгответе вашите въпроси, ако ги имате. My question is about your film, how this idea came to you. How it's... you understand that this is a film, like I want to make a film. Okay. What's your inspiration? Yeah. In fact, this film is co-directed with André, my friend, and my partner in the company that we built together. And André is a director that has a lot of work in documentary field, and he made a feature film called Our Land, Our Altar, which is based on this neighborhood, like some kind of ghetto in our city, in Porto. And Caveirinha, this guy, Joaquim, in fact, Caveirinha is his nickname, Skull, because of the tattoos. Mm-hmm. And Caveirinha was one of the a person that lived in that neighborhood. So André, when he was filming the feature film, he found out Caveirinha. He knew the character because he was always there, but never really approached him. Mm-hmm. And one day when he did find him and when he did enter his house, Caveirinha started opening to him and telling more about his life. And we found out this guy that is a fisherman, that is really strong and that take cares of these birds. And it was kind of a romantic character for us. So we approached Caveirinha and we tried to talk more with him and find out his story. And we found out that he lost his son in some dramatic circumstances. And basically we kind of made a fiction film based on the truth, which is his life. Yeah, it's kind of just a small adaptation of this reality that is his story and his life. Let me translate, okay? Sorry. First, no, short answers. Значи, аз го попитах откъде дойде тази идея, защо точно такова, нали, такава история, къде я видяха, че тя е филм. Той каза, че той има също своя приятел, който нали, също режисьор, и те работиха върху един друг филм, пълнометражен, с който и там на място, където снимаха, се запознаха с един човек. His name? André. André. No, his name, the character or yes, my co-director? Character. The character is Skull. Okay. The nickname is Skull, but it's called Joaquim. Ага. Значи, първо те се запознаха с един местен друг човек и сетне вече като нали, се разговориха, видяха нали, този, който беше със статута във филма. Пък сетне вече, като се се запознаха с този рибак, който рибарин, как ви казвате, който наистина имаше тази история. Той загуби сина си и в процеса на разговора ти разбраха, че искат да заснемат това, тази загуба. Всъщност, той е игрален филм, но е основан върху документална история. Yeah. But what is about the name? Why is Saturn? Okay. The name is basically well, the easy answer is the boat's name. The boat, okay. Where they make the trip. It's true name, like. Well, no, it was our creation to put there the label and to call it Saturn because basically of the mythology around Saturn, the planet and the god. What kind of? The god, the Saturn. Yeah. So we believe that Caveirinha has this strong presence, and we named the boat as we saw him, the fisherman himself.
Аз питам защо го нарекоха Сатурн. Той казва, то всъщност название на лодката, но то измислено название от тях, които те специално направиха, по такъв начин да покажат, че Сатурн като от мифологията, като Господ, който мяза на този моряк, на този рибарин, който нали, беше такъв силен като Сатурн. Again. Again. Questions. Видях в края на филма рекламата на Кодек. Дали филм е заснет на лента или само така ми се стори? He saw the Kodak advertisement on your film. The Kodak, yeah. Yeah, and his question is, as he's a director, so this is specific question. If the Kodak, if your film was recorded on 16, yeah. stock Yes. or yes? Yes, it was 16. Заснето на 16 мм пленка. Моите поздравления, защото за първи и последен път снимах на лента на трети курс киноакадемия, така че поздравленията за този така кинаджийски начин на снимане. Bravo, bravo. He says that congratulations to you because for the last time I recorded on such kind of length on when I was a student. И котра година беше? На трети курс, 94-та година. 94. So I know that this is a big job and bravo Thank to you. Thank you. No, it was nice because we wanted to. It was a old desire for us to try and shot in film because it slows down the process and we are constantly trying on digital to simulate or to emulate film. So why not shoot in film? And we made it. It was really, really nice. Да, те работиха върху, как беше той каза, върху късометражна, но бавно, късометражна лента, но бавно процесът вървеше, но като е за късометражен, решихме защо да ни го направим така. Защото, нали, все пак не е толкова с много работа, както за пълнометражен. I have one more question about the woman and just even commentary. Because I told you during the film, after the film, that all Ukrainians feel like this right now because you have a lot of losses and every day. And even our programmer, he said that because his house in occupation and that he feels exactly like your actors in the film. So this film is a good impression of loss. It's just commentary. Thank you for this. Аз му казах, че всъщност филма показва този израз на загубата, нали, емоциите на загубата, а пък всъщност това как се чувстват сега всеки украинец и включително нашия програмер Сергей, той неговата къща е в окупация и съответно той също коментираше по времето на филма, дето аз се чувствам подобно като на тези герои във филма. It's kind of sorrow. Yeah. Very poetic film. Thank you for this. And also I have a question. I don't know anything about Portuguese cinema, but in Ukraine, mostly in Soviet times, we had a lot of such kind of poetic cinema. Що його вдохновляло? Я забув слово. What's inspire you? Yeah. What's inspire you? Maybe some Portuguese films are so poetic like Ukrainian poetic cinema. Very, very interesting to know maybe some references, or this was all of artistic images from your head or your colleague Andrei. Значи, Сергей пита за това, ние украинското кино е известно с това, че ние имаме доста много поетическо кино. Това не е маркировката от самото начало, още по време на Съветското съюз, започвайки от Параджанов, свършвайки с
Довженку і така нататък. Така че, или започвайки от Довженко, слушайки на Пражан. Да, извинявайте. И всъщност Сергей казва, аз не познавам португалското кино много, обаче исках да попитам и много е интересно с какво точно се вдъхновява. Има ли референс на някои филми, които го вдъхновиха да прави точно такова поетическо кино? Okay. Let me answer in two parts. First, the commentary that you did, because it is important to me and to us to understand this process of grief and loss, and because Caveirinha, the character represents this really closed and strong and resistant or resilient character and person. And I keep thinking that everyone understands happiness, but nobody understands the pain of the other one. No? So it's our way of filming or trying to approach this story was really just try to understand one another's pain, no, and grief and loss, because it's that you cannot explain it. So at least we just try to observe it, no. I don't know if you want to quick translation of this yes. before I go on. Той каза, искам да раздели отговора на две части. Първата част е свързана с това, че искахме да покажем болката на Каверино и на загубата. И обикновено човека разбира как изглежда емоцията на радостта, как тя се изразява. Тези емоции ние ги четем, даже и по последния филм, нали? Обаче никой не знае как да изрази как точно да изрази болката, защото не всеки е готов да разбере болката на другия човек. Това е първата част. And about references, I try to avoid this easy look on Portuguese culture, because we usually say that we as a Portuguese, as a country, as Portuguese, we are really sad and fade or kind of depressive or faded country. But I think, and you can see that on references as cinema or music and so on. But references, I think, mainly, I should say first that me and André and the director of photography, Tiago and Miguel, we all kind of share the same references in cinema, and they're pretty vast or various. It's not just one kind of film or mood, but myself, well, I really deeply like films of Tarkovsky, Belatar, Angelopoulos, and so on, and even on literature. No, from a very young age, I fell in love with all of the Soviet masters like Dostoevsky, Tolstoy, and so on. And you kind of end up with this feeling or this mood that we tend to believe as well that we are really close to the Balkans. So yeah, that's. I don't want to give one reference, but it's. I think we are quite close in some way. Значи, ако с две думи, защото той изброи хора, с които той се вдъхновяваше, мисля, че ги чух ти. Някои от тях даже не искам да повтарям. Да. Значи, заедно с екипа той каза, той не е един референс някакъв, защото над филма работеше цял екип и съответно те също имаха нали, някакъв натоварен експириенс и вдъхновение и затова той се вдъхновяваше естествено от известните режисьори и също така от литература, руска литература и всъщност Португалия много често използват такъв много тъжен такъв образ на болката. Тъй, че нали, по такъв начин той така се сложи, че показаха и така, както го има. I didn't understand the question. Sorry. No, not question, I just translated. Yeah. Okay. Forgot. Още въпроси? Още един въпрос. Има пълнометражен дебют, пълнометражен филм. И второто, ако бих много богат човек, меценат или шеф на някакъв частен фонд, бих го поканил да заснеме филм, но този филм ще така да искаше ми се да е комедия. Той може ли да работи в жанр комедия? И въпросът всъщност има ли дебют пълнометражен? Да.
The question is, do you have a debut of a feature film? And if yes, and he said, if I am a director of some fund, I will give you the money for some film because I really enjoy your length. And can you do a comedy, not a sad film? Thank you very much for the note. In fact, we founded this company called Olhar do Lice, me, André, and the director of photography, and we are constantly trying to work on feature films. Me, myself, I have a feature written and waiting for financing. André, the same, and André is currently working on documentary work as well. So yeah, we are developing films and we hope to film them really soon, we hope. About the comedy, I think so. Not comedy itself. I wouldn't say that I would make a comedy film, but with a lot of humor, I hope. And your scripture has this? This new one, yeah. In fact, there is a lot of being a really dark film. There is a lot of humor, I hope. Окей. Значи, той и Андре, неговия сътрудник като режисьор и също така операторите, работят върху това, което да получат пълнометражен дебют. Всъщност той има сценарий написан, също така и неговия колега Андре. Той сега работи и върху един документален пълнометражен филм, обаче за сега те чакат финансиране. И той каза, всъщност това не е комедия, това, над което аз сега ще работя, но е нещото, което да съдържа много хумор. И се надявам, че ще хареса точно хумора на хората. Да, Боже, пожелаваме най-накрая да заснеме така пълнометражен дебют. И да донесе филма насам, нали? Много отговорна работа, много тежка работа. Да. На добър час. Actually, yes, he wish you good luck in your filming, and actually he's a director who has his feature debut on Zlatna Roza this year, so he knows how hard it is to make a film. So really wish you good luck and all the best, and I wish you come back with the film on our festival. I hope so. Thank you very much. More questions? Още въпроси? You? And obviously, André and the team, thank you really much for having our film here. He wished to be here, but he couldn't, so for him, thank you as well. Yeah, thank you so much, but you have to know that this is 100% because of Sergey. He found, you know how it is usually, like on Film Freeway you have thousands of films, and even sometimes it's so hard to recognize the film that you want, that you like. And he found out your film and he said, I want this film to be in the program. So we couldn't, two of us more, like in our team that is working on films, we said, okay, if you like it, okay, let's see. So he was the person who was working on it. Казвам, че той каза благодаря от... Извинявайте, нещо въобще се разболя. Той казва, че благодари от името и на своя колега Андре. Пак аз му казвам, че всъщност ти трябва да благодариш и на нашия програмер Сергей, защото той е виновен в това, че в киното е в програмата, защото винаги на Film Freeway идват много хиляди просто филми. Повече от 1000 точно, и винаги много тежко да се ориентираш кое е този филм, който наистина ще удисва на програмата, е филм, нали, този, както, което ние наричаме филм. И тежко да го идентифицираш от многото, които идват. И Сергей беше този, който откри този филм и настояваше и каза, той трябва да бъде в програмата, и ние останалите двама просто се съгласихме, защото окей, раз искаш, добре, нека да бъде. И така той е в програмата. Особено това, че филма заснет на кинолента. Да. And especially that this film is on the land. Shot on the film. Yes, this is so big
big deal. So that's why it's It's very real, good. real cinema. Real cinema, yeah. Още въпроси? Има ли въпроси? Не? Немає. Okay, thank you so much. Thank you. And yes, I hope you will be